Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale Raistlin. Continuiamo con Alan Wake Remastered. Dai. Allora, siamo alla diga, penso che siamo arrivati alla fine dell'episodio 5, il Krieger, là, il Kraken, no sto scherzando, che ancora non ho capito bene che cosa sia, penso che sia un essere. E niente, siamo insieme nuovamente a Barry e allo sceriffo e vediamo che cosa succede in questa nuova puntata di Alan Wake, perché voglio appunto arrivare alla fine, perché ormai siamo arrivati alla fine e sono molto curioso. Buona visione. Eccoci. Sì, vabbè. Dai, vuole non ho tutto questo. Sì, vabbè. Non capisco da dove stanno venendo tutti sti balordi. Fall of the leader. Mi sa che devo andare di là. Mo gli spara subito un bengala. Tiè. Guarda, Scatapush. Tiè. Ciao. È stato un piacere. La miseria. Tiè. Ma come te le schivo ormai. Mamma mia, ma chi so? Che mi hanno tirato? Oh, ma qua si fa importante la situazione. Ah, dovevo accendere il faro, che scemo, non ci ho pensato. Vabbè, ormai. Vabbè, ormai. Oh, ma non muore più? Vabbè. Scusa, perché mi stanno facendo... Stop now. C'è qualcuno, qualcosa di... Oddio, 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 non so dove devo andare. Corri, 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 corri. E namo, madonna, che pippa il suo questo che non corre mai. Mi sa che sono morto, sì. Ok, devo scappare. Capirai, questo va a 3,5 all'ora. C'è una netta e mezzo di pressione. Non ti fermare. Tempo per il caffè ce l'abbiamo sempre. Sì, vabbè. Sì, ciao. Considerando che lui una pippa al sugo. Aia.
notare che ho preso anche una tazza di caffè prima, non so se avete visto. Ah, Qua tutto a posto. Ah, sì, certo. You made it. Well done. I'm glad I was wrong. But it was a foolish chance to take. Don't worry about the noise. We're safe here. I have looked after the well-lit room for many, many years now. There is no shadow in the well-lit room. The power is fail-safe, and all the bulbs are numbered and changed regularly based on their make and model. Right. Ok. Fantastico Barry, ragazzi. Facciamo un saltino, così, per venire. There's an old army base at Raincoat Point, north. It was active during the Second World War. They operated here back then. They must have built this. Yes, they did. It's my place now. Che brava signora. Quindi? Madonna, io? Take it, and I won't need to worry about the room anymore, because 6 and 33 and 118 need changing soon, and I don't want to climb up the ladder to change them because it's very late, and I'm tired. And if you take it, I won't have to do that anymore. Manoscritto? The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker, and flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. Ah, questo è il To imbue clicker. the talisman with all possible power, she added that it had been given to her by Alan's father. Alan never knew him, and anything of his took on mythical proportions in his mind. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence in a story I had written. I can get to her now. I can finish this. Dai. Quindi tutta sta manfrina per dirmi che il clicker era l'interruttore. Previously on Vai, Alan abbiamo Wake, finito anche I wrote l'episodio a horror 5. story that has come true. Thomas Zane did the same in the 70s. You will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. You knew Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath and jumped. I can get to her now. I can finish this. Departure. Dai, episodio 6. 2 years ago. New York City. I had a hangover. My head was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, I swore to quit drinking. Un poco fastidioso sto rumore, eh? The sunglasses made the world look bearable. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. I wasn't sure I'd make it out there without some painkillers. Oh, gli analgesici dove stanno? The pills worked fast. The prospect of being awake started to seem bearable again. Un bel bagno, mi piace. Bravo Alan Wake.
There was a message waiting for me on the machine. You have one new message. Al! Are you still asleep? Wakey, wakey! You should have your show on your TiVo. If Alice wasn't too mad to record it. As she called me earlier and really chewed me out. Yeah, we went a little overboard last night. But parties are a part of this business. Al, look, I'm saying this as your friend. She's not doing your career any favors by trying to run your life like that, okay? I'll talk to you later, Al. Watch the show! Ok. Grazie, Barry. Ah, ma già ci stavano i QR code nel 2002? Nel I'd been a 2010? guest on the talk show the previous night, talking about my latest book. The show was supposed to be waiting for me on our TiVo. Ci dobbiamo andare a vedere la TV. Ma non è piccola casa sua comunque, ragazzi. Assolutamente. Ladies and gentlemen, welcome back to the Harry Gallic Show. Thank you, everybody. We have a great show tonight. I've been talking with the best-selling author Alan Wake about his new book, The Sudden Stop. Yeah, good read. Go buy it. No, it is a good read. Look, I'm gonna be honest here. Is that wise? No, but I'm gonna do it anyway. I Ah, va pure il simpatico. down on books. I'm a busy guy, but this one I actually read from cover to cover. I mean, I'm a big fan. Wow, thanks. Now, this might be a spoiler for those who haven't read the book yet. Based on the sales figures, the 2 people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Why the hell did you kill Casey? What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously though. 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. But it's time to explore new things. Ma già scricchiottato This l'anima. book will be a departure from the old for me. Bello. Ma che stiamo a Central Park? Always thinking of yourself. Well, you've certainly given us a lot of entertainment over the years. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love life with the ladies. Was that autobiographical in any way? Yeah, no kidding. Casey's lady friends tended to die on him. With Casey, it was all about his pain. No, nothing autobiographical about that. I'm a happily married Sta quasi man. antipatico. My wife is Sta my sempre a muse. ridere. Well, congratulations. That's great to hear. So, how's the publicity tour been treating you? Good, great. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Well, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties Oh. and, Hey, honey. Did you watch the show? Non I stavo didn't per say dire. anything stupid if that's what you want to know. Oh, man. Okay, That guy Grumpy. was really in my You want an face. aspirin or I lost something? my temper. Are you going to start with me about drinking now? You know you were what? famous for Go that back to temper. sleep, Alan. Infatti. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. It's gotten out of hand. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal, and you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? L'hanno fatto veramente brutto. Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. E invece, manco per niente. Brightfall oggi. Somehow, the clicker was the key to the cabin. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. Explosion. I'm going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms, to make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun.
Miss Weaver, close the door when I leave. Pensa se partiva un colpo. Good luck, Al. Kiroi. When I got out, it was warm and sunny. I'd flicked the switch of the clicker. Had it done this? I didn't stop to question it. I had to take advantage of the sunlight to get to the lake. On Zane's page, I'd stood on the rim of Cauldron Lake, about to use the clicker. That's where I was headed. Come fate a fare 50 km, eh? Notte. Alone. Alone. In daylight. Surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. Infatti sì. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this. Having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head, gone mad from grief over Alice's death like Hartman had claimed, there would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Bene ragazzi, andiamo, facciamoci questa gita. C'è qualcosa là sopra. Le pile. Nient'altro? Sono tutti bel vedere questi, eh? Ma fattoria, ecco qua, vedete quei cosi cosati. Non mi ricordo come si chiamano, tutti gli anelli fatti. Chissà se dovevo andare anche lì. Vabbè. È ovvio, no? Mo' arrivo e ovviamente diventerà notte. Ah, no. Mi sa che non ci si poteva andare. Ok, tutto a posto. Va bene così. E no. Che cogliomberi. Mi sa che mi tocca scendere a piedi qua. Oh, che palle. There was a link between us, always would be. I could feel its presence again, getting closer. Notte. I will kill your wife. Chiameremo tutto a piedi, ci tocca farcela questa. Stiamo freschi. La velocità supersonica a cui va lui. Ciao, cornacchia spacchiata. Mamma mia.
The dark presence was no longer trying to capture the writer so he could create the ending it wanted. The writer knew too much. He was too strong. And he carried a weapon left behind by Thomas Zane, something that could hurt it. Now, the darkness was doing everything in its power to simply stop the writer from ever reaching Cauldron Lake and the dark place it came from. Bene, bene. Ovvio. Oh, qui c'è sta... Bella. Finalmente una macchina decente. Certo, questa cosa che uno può salire su tutte le macchine è fantastica. Cioè, sono anche un ladro per giunta. Oh, oh. Io li evito come la peste. Questo invece lo miro proprio, come se non ci fosse un domani. Aspetta un attimo, oh Dio, che è? Problema grafico. Volevo vedere se c'era qualcosa da prendere, ma no. Là c'è un qualcosa per volare davanti a... sì, ciao. Interessante. Based on the signature in the motel register, Agent Nightingale had stayed here, in room number 2. Ora un po' si ragiona. Room number 2. This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. Vabbè. Che balordo. C'è qualcun altro? No, non mi devi devi spiegare come ha fatto. Beccarmi. Là c'è sta un bel saltino, ci voglio andare infatti. Vabbè, sono tutte chiuse, quindi inutile. La capocciata. Mazza, termoscaffè. Impazzito. Panico, paura. E via si vola. Qua mi sa che mi tocca andare a piedi. Vai fettagni. Già. Beh, no, qua si entra. Che miseria. Non lo sa andare. Oh. Allora, dobbiamo andare al prossimo. Ma chi è?
WhatsApp. Urca. Stanno praticamente... Wow. Ecco la macchina che mi serve. Grande. Me. Oh. Un po' di brutti ceffi qua, eh? Facciamo pure la macchina che va da sola. La follia. Macchina a scontro? Sì, vabbè. Stanno a massacrare. La macchina, ma che ne so, ma che sta a fare? Oddio! Oddio santo! Ah, follia! C'è questo qua che mi sta a sparare, cioè che mi sta a venire addosso fortissimo. Duel, altro che. Non stavo a buttare, ma niente, non è possibile. E andiamo. Arriva sta luce. Qui c'è sta, sbaglio, un'altra. Allora se c'è sta un'altra può essere che qui ci stanno delle cose da prendere. Sì. No? Ma questa non si prende, ma che davvero? Ma sei una sola, sei. Vabbè, chi si schioppa? Ah, ecco perché mi serviva. La follia.
Oh, ma dove è uscito? Oh, mamma mia, ho beccasse mezza volta. Dietro che devo leggere il manoscritto mentre mi inseguite, giustamente. The bottom of Cauldron Lake was a graveyard of things the lake had claimed in one way or another over the decades. The dark presence brought them up in its wake, scattering the rotten waterlogged hull of an old boat here, the remains of a long ago crashed airplane there, trees shattered under the impacts. The earth groaned. It didn't even notice. Interessante, fammi correre fortissimo. La pistoletta ce l'ho, fucile a pompa ce l'ho, questa mi sa che posso salirci, dai! Ma sto lake, no? Ma dove sta? Porca miseria. Mi sa che qui c'è sta qualcosa. Ci deve sta. Eccolo. No! Mazza, qualche altra cosa? Quindi mo ci stanno questi mostri balordi. Ma non penso che debba andare di qua. Quando devo andare? I had to get the gate open. Lo penso anch'io. Ah, certo. Magari se entro. Vedo sì. Niente pile. Saliamo su. Intanto sto morendo, da notare. Ok, le porte si aprono al nostro passaggio. Buone queste come il pane. Pure questi buoni. Però. E vai. Continuiamo la nostra... Impazzita. Wow. Grande salto. Signore. Carmageddon. Che cos'è? Ma dove devo andare? Non so se sto andando giusto. The Zane cut its heart out, but it didn't die. The thing that wore Barbara's face kept crooning sweet nothings sugar-laced with poison. He put on the suit, untied the monster from the chair,
The thing in his arms thrashed weakly, but he held fast. He stepped outside, off the pier, and into the dark water, a sinking pinprick of light descending toward a bottom that never came. Interessante. C'ha le pile scariche, c'ha le pile scariche. No. Non mi fa impazzire quello che vedo. Qua secondo me c'è sta il Maracanã. Scusa, che cosa è successo? Lui, Caterpillar. Mazza quanto è grosso Stargano. Cosa sta facendo secondo voi? Ah, questo si sta alzando. Come andare qua sotto però? Toh, mi hanno preparato un'altra Jeeps. Sono bravi. Guardate l'omino dentro come si muove. No! When I told Barry my plan back in the well-lit room, I'd Okay. acted as if I knew what I was doing. I didn't. I Ovvio. was operating on the shifting logic of a dream. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Lancia chi? Ah sì, certo. Dai, che sei forte, Alan Wake. Un'altra carriola da portare? No. Distanza porta. Qui si accendono le luci. Qui c'è sta il fucile, le granate. Io mi metto queste, visto che mo ce ne abbiamo 50. Accendi luce. Accendi luce. Tanto un pochino durano. I will never give her to you. Ah, c'ha la vecchia qua. Wow. Sì, vabbè. Caffè, caffè. Finché posso uso la pistoletta. Ah, ma qua c'è sta qua l'incredibile Hulk. Ma porca.
Gli ho sparato in bocca. Fantastico. Ma è ancora vivo? No. Volevo ben dire. Mi sa che io devo correre fino a là. Non capisco perché sta a fa qua. Dove c'è sta il grande faro. Sì. Fantastico. Sì, però sali su, mamma mia che pippa il sugo. Bene. Chi arriva mo? Io posso girare qua a 360 gradi? No. Vabbè, allora dillo. Tutti fulminati. Sì. Fate il bordello, ragazzi. Questo mi è piaciuto. Sì. Dai. Vabbè, basta, no? No. Manoscritto, scritto a mano. The dark place I found myself in was unlike anything I could ever have imagined. It wasn't solid. It flowed. It was conceptual and subjective. For someone else, an artist in another field, it would have been very different. I could sense the story of the manuscript all around me, the words and ideas floating in the air, poised to become real. Vai giù. Sai che potenza che c'ha Alan Wake, però non riesce a far salto. Ma pulito andando di là? No, secondo me no. Ah, ma c'è, vabbè. Io ti anniento. Ti disintegro. Ti sdrumo, ti sconquasso, ti smandruppo. Ciao. Bene ragazzi, anche questa puntata di Alan Wake è conclusa. E abbiamo finito l'episodio 5, siamo all'episodio 6. Departures. Quindi partenza. E niente. Stiamo arrivando alla fine. Dobbiamo arrivare qui al lago, alla cascina, casina, casetta, come vi pare, dove è successo tutto. E quindi dovremo sconfiggere, penso, la vecchietta, l'ombra della vecchietta, che è quella insomma più cattiva di tutte. Abbiamo scoperto che cos'era il clicker, era un aggeggetto per un interruttore praticamente. Io mi aspettavo che fosse tipo quelli di The Last of Us, no? I clicker, insomma, si chiamano in maniera simile, non mi ricordo il nome, ma che pensavo che fossero degli abomini, invece no. Bene, come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale Raistlin. Ciao e alla prossima!